reduction of organic compounds, there should be miscellaneous reagents and photoreduction. Okay, first we have to discuss Zn-NaOH, zinc sodium hydroxide. Okay, Zn-NaOH, sodium hydroxide. Okay, this should be mild reducing agent. Reduction of nitrobenzene in alcoholic sodium hydroxide with zinc powder leads to the formation of azobenzene or hydrazobenzene according to the proportion of zinc powder. Okay, so Zn-NaOH, that is zinc sodium hydroxide, that should be mild reducing agent, and nitrobenzene convert into either azobenzene or hydrazobenzene. That should be depend upon proportion of zinc powder. Okay, so nitrobenzene ke ami reaction korbo in alcoholic NaOH solution with zinc powder, and we get either hydrazobenzene or azobenzene, but that should be depend upon the proportion of zinc. আমরা যেমন ম্যাগনেসিয়ামের ক্ষেত্রে দেখছিলাম যে নাইট্রোবেনজিন থেকে আমি হাইড্রোজোবেনজিন তৈরি করতে পারি, অ্যাজোবেনজিন তৈরি করতে পারি। দ্যাট শুড অনলি ডিপেন্ড অন আমি কতটা অ্যামাউন্ট অফ ম্যাগনেসিয়াম অ্যান্ড মিথানল দিচ্ছি সেটার উপর। যেখানে 5 mg/10 মিথানল ইউজ হচ্ছে, মানে মোর অ্যামাউন্ট অফ ম্যাগনেসিয়াম অ্যান্ড মিথানল ইউজ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে হাইড্রোজোবেনজিন তৈরি হচ্ছে। আর যেখানে কিছুটা কম পরিমাণ সেখানে আমার অ্যাজোবেনজিন হচ্ছে। তো সেম থিংস ক্যান বি দেয়ার ইন Zn-NaOH। তো সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে, যেখানে কম পরিমাণ জিঙ্ক ইউজ হচ্ছে অ্যান্ড NaOH ইউজ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি অ্যাজোবেনজিন অ্যাজ ইউজুয়াল, একই রকম জিনিসটা। আর যখন বেশি পরিমাণে আমি জিঙ্ক ইউজ করছি অ্যান্ড NaOH ইউজ করছি, সেক্ষেত্রে আমি পাচ্ছি হাইড্রোজোবেনজিন। ওকে, দ্যাট ইজ 2C6H5NO2। এটা কি? এটা নাইট্রোবেনজিন। ওকে, আচ্ছা, এটা এইভাবে না লিখে এইভাবে লিখছি, 2C6H5NO2, দ্যাট ইজ নাইট্রোজোবেনজিন। এবার এক্ষেত্রে যদি আমি ইউজ করি 4Zn and প্লাস 8NaOH, দেখো অনেকটা ম্যাগনেসিয়ামের মতো লিখছি কিনা, ম্যাগনেসিয়ামের মতো। প্রিভিয়াস যে ক্লাস ওর মধ্যে কী আছে, ম্যাগনেসিয়ামের মতো লাগছে। এটা হবে 5Zn10NaOH। এই ক্ষেত্রে আমি পাবো এখানে অ্যামাউন্টটা কিছুটা হলেও কম, লেস অ্যামাউন্ট, and that is must be more amount. ওকে, তো যেখানে মোর অ্যামাউন্ট সেখানে আমার কি তৈরি হচ্ছে, যেখানে মোর অ্যামাউন্ট সেখানে আমার তৈরি হচ্ছে হাইড্রোজোবেনজিন, দ্যাট ইজ C6H5NH, C6H5, দ্যাট ইজ হাইড্রোজোবেনজিন। ওকে, অ্যান্ড অ্যাডিশনাল কম্পাউন্ড হিসেবে তৈরি হচ্ছে 5Na2Zn2 অ্যান্ড প্লাস 4H2, এটা তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, হাইড্রোজোবেনজিন অ্যান্ড 5Na2Zn2 প্লাস 4H2 তৈরি হচ্ছে। অ্যান্ড when less amount use, it should be produced C6H5N double bond N, that is azobenzene.
এটাকে কি বলা হয়? azobenzene. Okay, and plus addition compound 4Na2 ZnO2 and plus 4H2 তৈরি হচ্ছে। ওকে, 4H2O তৈরি হচ্ছে। তো একটার ক্ষেত্রে লেস অ্যামাউন্ট করে আমি পাচ্ছি অ্যাজোবেনজিন, আরেকটার ক্ষেত্রে মোর অ্যামাউন্ট ইউজ করে হাইড্রোজোবেনজিন হচ্ছে। অ্যাডিশনাল দু ক্ষেত্রে Na2 ZnO2 তৈরি হচ্ছে অ্যান্ড ওয়াটার তৈরি হচ্ছে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, অ্যারোমেটিক ketones can be reduced to what? That is secondary alcohol. Okay, secondary alcohol তৈরি হবে with zinc powder and NaOH. Okay, so aromatic ketone compounds are converted into 2-degree alcohol. কি রকম হয়? That is must be R, that is C double bond O R dash, এখানে যখন আমার 2H হবে and plus Zn জিঙ্ক NaOH যদি ইউজ করি একসঙ্গে, তাহলে আমার কি হবে? কনভার্ট হবে কি হবে? RCH OH and R dash, that is RCH OH dash, এটা হবে 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল তৈরি হবে। বোঝা গেল? নেক্সট ওয়ান, নেক্সট রিয়েজেন্ট ইজ সিলেন। ওকে, Silane is basically silicon hydrides. Okay, silicon hydrides, okay, reduce carbonyl as well as alkenes. Okay, রিয়াকশন যদি বলি, উদাহরণ বলি, তাহলে আমার হবে ফার্স্ট উদাহরণ, দ্যাট ইজ মাস্ট বি, এখানে একটা বন্ড CH3, এটাকে কি বলা হয়? মিথাইল সাইক্লোহেক্সিন। ওকে, এবার এটার সঙ্গে রিয়াকশন করলে দ্যাট ইজ মাস্ট বি ET3 SiH 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড CF3 CO2 H 1 hour. ওকে, কি প্রোডাক্ট হবে? প্রোডাক্ট হবে আলটিমেটলি এটা হবে প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টের নাম কি? মিথাইল সাইক্লোহেক্সেন। ওকে, অলমোস্ট 72% হবে, অলমোস্ট 72%। ওকে, তো এইভাবে আমার অ্যালকিনটা কী হবে? রিডিউস হবে বাই সিলেন। সিলেন মিন্স কি? সিলিকন হাইড্রাইড। তো সিলিকন হাইড্রাইড দিয়ে আমার ডাবল বন্ডটা কী হচ্ছে? রিডিউস হচ্ছে। ওকে, মিথাইল সাইক্লোহেক্সিন থেকে মিথাইল সাইক্লোহেক্সেন তৈরি হচ্ছে, অ্যালকিন থেকে অ্যালকেন তৈরি হচ্ছে। ওকে, আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। ওকে, if we use PHSiH2, okay, and also Zn-NaCl2 PD PPST whole for use, what should we get? We reduce this double bond. Okay, so we get the product overall this. Okay, this is the product. Okay, বোঝা গেল? নেক্সট ওয়ান, now next point is addition of transition metals to silane facilitates the reduction. Okay, so when transition metals are added in silane,
সো দ্যাট শুড বি দ্য রিডাকশন উইল বি ফ্যাসিলিটেড, রিডাকশন আরও বেশি বেড়ে যায়, ঠিক আছে। ইন অ্যাসিডিক মিডিয়াম Silanes reduce what? That is aldehydes and ketones. ওকে, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাডিশন অফ ট্রানজিশন মেটাল যদি দেই তাহলে আমার সেক্ষেত্রে রিডাকশনটা আরও ইমপ্রুভ হবে, ওকে, রেটটা আরও ভালো হবে। আর ইন অ্যাসিডিক মিডিয়াম দ্যাট ইজ ইন প্রেজেন্স অফ H+, দ্যাট ইজ সিলেন রিডিউস অ্যালডিহাইড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিটোন অলসো। অ্যালডিহাইড আর কিটোনকে রিডিউস করতে পারবে ইন অ্যাসিডিক মিডিয়াম, ওকে। নেক্সট পয়েন্ট, thus cyclohexanone, okay, gives what? Cyclohexanol, okay, in 74% yield with 83 SiH and having CF3 trifluoroacetic acid, okay. This reduction is selective for conjugated aldehyde to yield allylic alcohol, okay. So cyclohexane gives basically cyclohexanol in 74% yield. আমি যদি সাইক্লোহেক্সানের সঙ্গে রিয়াক্ট করি ইন 83 SiH এর সঙ্গে ইন দ্য প্রেজেন্স অফ CF3COH দ্যাট ইজ ট্রাইফ্লুরোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডের প্রেজেন্সে যদি 83 SiH দিয়ে যদি সাইক্লোহেক্সানকে রিয়াকশন করি, সাইক্লোহেক্সানোনকে সরি, তাহলে আমি পাবো আলটিমেটলি সাইক্লোহেক্সানোল। দ্যাট ইজ cyclohexanone means having double bond. This is cyclohexanol means what? That is must be this is cyclohexanone. This is termed as cyclohexanone and this is termed as cyclohexanol, okay. So in that process cyclohexanol to cyclohexanol is produced, okay, in 74% yield with having 83 SiH and in the presence of acidic media that is CF3COH, okay. Already CH3COH is acidic, এটাকে বলা অ্যাসিটিক অ্যাসিড, কিন্তু যখন এই প্রত্যেকটা হাইড্রোজেন রিপ্লেসড বাই CF3 হয়ে যাবে COO দ্যাট ইজ OH, এটা আরও পুশ করবে, তো এই অ্যাসিডিটি কী করবে, আরও ইনক্রিজ করবে, ওকে, বোঝা গেল। সেই জন্য CF3COH আরও বেশি অ্যাসিডিক হয়, ওকে। নেক্সট ওয়ান কি বলছে, দ্য রিডাকশন ইজ সিলেক্টিভ ফর কনজুগেটেড অ্যালডিহাইড। যদি কনজুগেট অ্যালডিহাইড সাপোজ এরকম হলো, এটাকে বলা হচ্ছে কনজুগেটেড অ্যালডিহাইড, ওকে। এখান থেকে কি তৈরি হবে, কনজুগেটেড অ্যালকোহল হবে, দ্যাট ইজ হবে CH2OH, এরকম তৈরি হবে, বোঝা গেল। এটাকে বলে অ্যালাইলিক অ্যালকোহল হবে, বোঝা গেল। কীভাবে হবে এবার দেখছি, কীভাবে হবে সেটা আমি দেখতেছি কীভাবে হবে। যদি আমি এরকম পারফর্ম করি PH অ্যান্ড ডাবল বন্ড CHO, ওকে, কার প্রেসেন্সে ETO, এটা আরেক ধরনের সিলেন, ETO2 SiHM, আমরা জানি এটাকে বলা হয় কি সিলেন, কিন্তু এখানে কি হয়েছে, এখানে সিলেনের এই হাইড্রোজেনই তো সাবস্টিটিউটেড হচ্ছে, তাহলে এটাও সিলেন, ওকে, ওকে। অ্যান্ড অ্যাজ এ কে লাগবে অ্যাডিশনাল কম্পাউন্ড, তো ইট মাস্ট বি প্রডিউস PH
double bond will be intact, CH2OH. This is the product. Okay. Okay. So by this way, this CHO convert into CH2OH. Okay. Next one. The ketonic moiety is what? Sensitive. Okay. Thus, two bromoketones give 70% it. Okay, that the ketonic moiety is sensitive, thus two bromoketones give 70% yield. Okay, of bromohydrins. Bromohydrins. Okay, তাহলে এটা আমি যদি করে দেখাই কি রকম হবে, তাহলে হবে PH ডাবল বন্ড ও এখানে হবে Br, এখানে এখানে কিছু না, এখানে Me। এবার এখানে যদি আমার হয় ETO হোল টুয়াইস SiH Me সিলেন অ্যান্ড অলসো KF মিডিয়া হয়, তো সেক্ষেত্রে এই যে কার্বনিল এটা আমার রিডিউস হবে। আলটিমেট প্রোডাক্ট আমি কি পাবো? OH হবে Br Me। ওকে, তাহলে এখানে এটাই বলছে যে যেহেতু কিটোন মডিটা অনেক বেশি সেন্সিটিভ ইন দ্যাট কেস, সো অনলি কিটোন ইজ রিডিউস ইন দ্যাট কেস, সো ডাবল বন্ড কনভার্ট ইন্টু OH। ওকে, নাও Silanes is end. Now we have to discuss Stannous chloride. Stannous chloride, Sn-HCl2. Converts nitrile Cn to CHO via intermediate albumin. Okay, albumin salts. Okay, so Cn থেকে CHO তৈরি হয় ভায়া ইন্টারমিডিয়েট অ্যালবুমিন সল্ট। ওকে, কীভাবে হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি। দ্যাট ইজ আর C ট্রিপল বন্ড N, কার সঙ্গে রিয়াকশন হবে? HCl in presence of SnCl2. Okay, so that should be produced RC triple bond in H positive Cl. This is called albumin salt. ওকে, তারপরে কি হবে? H2 ইউজ করব, তারপরে হবে RCHO। ওকে, তাহলে আমার কি হবে? আলটিমেটলি RCN cyanide to CHO হয় by using albumin intermediate. Okay, that should be the work of Stannous chloride SnCl2. SnCl2 কি করে? কিছুই না, RCN কে ইন অ্যাসিডিক মিডিয়া কি তৈরি করে? RCHO, দ্যাট ইজ অ্যালডিহাইড তৈরি করে, কিন্তু এর মাঝে একটা ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হয়, সেটা হলো অ্যালবুমিন সল্ট। ওকে, এটা একটা ওয়েল নোন নেম আছে, এটা এই ওয়েল নোন নেমটা হলো স্টিফেন রিয়াকশন। ওকে, স্টিফেন রিয়াকশন। Now SnCl2 converts amide, that is CONH2, to CHO. Okay, via
formation of chloramine. ওকে, ক্লোরামিন তৈরি করার মাধ্যমে অ্যামাইড থেকে কিসে তৈরি করে? অ্যালডিহাইড তৈরি করে। আর এই রিয়াকশনকে আমরা বলি সন-মুলার রিয়াকশন। ওকে, সন-মুলার রিয়াকশন। তাহলে মনে রাখতে হবে যখন নাইট্রিল থেকে অ্যালডিহাইড তৈরি হয়, করসপন্ডিং অ্যালডিহাইড তৈরি হয় নাইট্রিল থেকে বাই formation of albumin salt intermediate, that should be termed as Stephen reaction. And when same reagent Sn-HCl2 is used but amide to CHO or aldehyde is produced via formation of chloramine, is termed as Sn-Muller reaction. Sn-Muller reaction. Okay, there should be amide to aldehyde is produced via formation of chloramine. Okay, next we proceed example. Benzene, CONH, NH, C6H5. Okay, and there should be CH3. When we have to use PCl5, it must produce pH, or we can say Ar, C double bond N, pH, Cl. This is termed as chloramine. Okay, আমি পরে পেজে যাচ্ছি। হ্যাঁ, suppose there should be the benzene is there, CONH, C6H5, there should be Me. When we use PCl5, so chloramine first produced, that is Ar, C double bond N, C6H5, Cl is termed as chloramine. Okay, এরপর হবে Sn-HCl2 আবার পারফর্ম করব। কি তৈরি হবে? Ar, CH double bond N, C6H5. ওকে, নেক্সট ওয়াটার দিব। কি প্রোডাক্ট হবে? প্রোডাক্ট হবে আলটিমেটলি বেঞ্জিন রিং, CHO, CH3. Okay, at 70%. So by this way, using the chloramine intermediate, this is intermediate, we actually produce amide to aldehyde. Okay, next one we can proceed. So amide PCl5 সঙ্গে রিয়াকশন হবে, রিয়াকশন ইন্টারমিডিয়েট ক্লোরামিন তৈরি হবে, সেই ক্লোরামিন Sn-HCl2 সঙ্গে রিয়াকশন করে এই প্রোডাক্টটা তৈরি হবে, তারপরে ওয়াটার দিয়ে হাইড্রোলাইজ হয়ে আমার আলটিমেটলি অ্যালডিহাইড তৈরি হবে। তো এখানে অল ওভার দ্য রিয়াকশন করে আমি কি পেলাম? যে CONH C6H5, that is overall amide group convert into corresponding CHO group, that is aldehyde group. Okay, now Sn-HCl2 used other purposes, that is the reduction of NO2 to NH2. Okay, NO2 to NH2 কিভাবে? Suppose benzene is there, there must be NO2, Me, 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 Me. So when we perform Sn-HCl2 per H2 and reflux, we get the overall product, that is NH2, Me, Me, Me and Me. So all of the Me is intact but NO2 convert into NH2. Okay, আরেকটা রিয়াকশন এক্সাম্পল দিচ্ছি। সাপোজ এখানে CHO আছে, এখানে NO2 আছে, এক্ষেত্রে এখানে যদি আমি Sn-HCl2 পার H ইউজ করি কী হবে? দ্য প্রোডাক্ট উইল বি, এখানে CHO যা থাকা তাই থাকবে, এখানে NH2 হবে। ওকে, বোঝা গেল? NH2 হবে। নেক্সট উই প্রসিড। আরও আছে কিছু,
কি আছে Sn-Cl2 and HCl used for reduction of azo compounds. Azo compounds means the compounds having N double bond N linkage. Okay, they are termed as azo compounds. Okay, example দিচ্ছি Rn double bond NR dash plus 2 SnCl2 plus 4HCl. এটা কিন্তু ব্যালেন্স ইকুয়েশন, হ্যাঁ, এটা করলে আমার হবে আলটিমেটলি RnH2 plus R dash NH2 and plus 2 SnCl4. ঠিক আছে, এটা তৈরি হয়। তো আমার এই অ্যাজো জাতীয় কম্পাউন্ডটা কিসে কনভার্ট হলো, করসপন্ডিং ক্লিভেজ হলো, দ্যাট ইজ RnH2 R dash NH2 হবে, দুটো করসপন্ডিং অ্যামিন হবে। তাহলে এই যে অ্যাজো ক্লিভেজ, এই যে অ্যাজো ক্লিভেজ, এটা থেকে ভেঙে এখানে আর ড্যাশ, এখানে হবে RnH2 and plus R dash NH2. That is corresponding amine is produced, and this is a azo. Okay, বোঝা গেল? Okay, okay, next we proceed. আর কি আছে, নাইট্রোসো কম্পাউন্ডস, মানে কম্পাউন্ডস হ্যাভিং নট NO2 বাট NO। ওকে, যদি আমার NO2 থাকতো এটাকে বলা হয় নাইট্রো, আর কম্পাউন্ড হ্যাভিং NO দ্যাট শুড বি টার্মড অ্যাজ নাইট্রোসো। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট I remove all. Okay, NO can also be reduced to corresponding amine. Okay, বোঝা গেল কীভাবে হবে? বেঞ্জিন NPH, এখানে NO। ওকে, এবার এটাকে যদি SnCl2 পার HCl ইউজ করি কী হবে? এটা তো যা থাকা তাই থাকবে, পিএইচ কোনো চেঞ্জ হবে না, NOটা কনভার্ট ইন্টু NH2। তো এই প্রসেসে আমার কি হয়, ওভারঅল নাইট্রোসো গ্রুপ থেকে অ্যামিন গ্রুপে কনভার্সন হয়, নাইট্রোসো গ্রুপ থেকে অ্যামিন গ্রুপে কনভার্সন হয়। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট উই প্রসিড। দ্য আদার টাইপ অফ রিএজেন্ট ইজ Sn-HCl. Okay, used for reduction of NO2 to NH2. Okay, example দিচ্ছি C6H5NO2 plus 6H Sn plus HCl, it must be convert C6H5NH2 and additional compound as 2H2. Okay, next one Sn plus HCl, it must be produce SnCl2 plus 2H. Okay, SnCl2 plus 2HCl, it must be produce SnCl4 plus 2H. Okay, এটা আমার এমনি মনে রাখার জন্য, ফর মেমোরাইজ। ওকে, যে আমার এটা হলো উদাহরণ ইজি, that is nitrobenzene convert into aniline, that is NO2 to NH2 conversion can be take place. এছাড়া আমার Sn-HCl এর সঙ্গে, দ্যাট ইজ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশন করে আমার SnCl2 প্লাস 2H তৈরি করে। একইভাবে Sn-Cl2 আবার 2HCl এর সঙ্গে রিয়াকশন করে SnCl4 প্লাস 2H তৈরি করে। ঠিক আছে, এটা মনে রাখতে হবে। ওকে, বিকজ ইন রিয়াকশন মিডিয়া or in reaction to reaction we have to use these things. Okay, so SnCl4 plus 2HCl, okay, it produce what? আমি আগেরটাই বলছিলাম কি তৈরি করবে, SnCl4 যদি আমার
যদি Sn-HCl এর সঙ্গে রিয়াকশন করে Sn-Cl2 হয়, Sn-Cl2 2H এর সঙ্গে রিয়াকশন করে Sn-Cl4 হয়, তাহলে Sn-Cl4 প্লাস 2HCl কী তৈরি হবে? হবে না H2 Sn-Cl6 হবে, তাই তো? H2 Sn-Cl6 হবে। তো নেক্সট Sn-Cl4 plus 2HCl, it must be produce H2 Sn-Cl6. Okay, next আমি 2 moles of aniline দিব। aniline দিলে কি হবে? C6H5 NH2 whole twice, C6H5 NH2 whole twice, ব্র্যাকেট ক্লোজ, Sn-Cl6, এটা তৈরি হবে। এবার এটাকে যদি NaOH ইউজ করি, কি তৈরি হবে? তাহলে তৈরি হবে 2C6H5 NH2 Na2SnO3 6NaCl and plus additionally 5H2. তো মেন প্রোডাক্ট ইজ দিস অ্যানিলিন তৈরি হবে। তো ফার্স্ট Sn-Cl4 হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশন করে ইনিশিয়ালি H2 Sn-Cl4 কমপ্লেক্স তৈরি করছে। ইনিশিয়ালি H2 Sn-Cl4 কমপ্লেক্স তৈরি করছে, যেটা আবার টু ইকুইভ্যালেন্ট অর টু মোল, দ্যাট ইজ দুটো অ্যানিলিনের সঙ্গে রিয়াকশন করে দ্যাট ইজ অ্যানিলিন হোল টুয়াইস Sn-Cl6 তৈরি করছে। ওকে, অ্যানিলিন হোল টুয়াইস Sn-Cl6 তৈরি করছে, যেটা আবার NaOH দিয়ে রিয়াকশন করলে আলটিমেটলি আমার তৈরি হচ্ছে আবার অ্যানিলিনই তৈরি হচ্ছে। বোঝা গেল? নেক্সট ওয়ান, now aniline obtained from nitrobenzene forms a complex which on decomposition with alkali gives a free base, and this method is used for commercial production of aniline. এইভাবে এই পদ্ধতিতে আমি কমার্শিয়ালি আমি অ্যানিলিন তৈরি করতে পারি। ওকে, নাইট্রোবেনজিন থেকে অ্যানিলিন তৈরি হবে, তৈরি হয়ে একটা কমপ্লেক্স তৈরি হবে, সেই কমপ্লেক্স ডিকম্পোজ করবে উইথ অ্যালকালি, দ্যাট ইজ এ ফ্রি বেস, অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান উই হ্যাভ টু প্রডিউস অ্যানিলিন। ওকে, নেক্সট ওয়ান, that is Sn plus HCl are also used for partial reduction of paraquinones. ওকে, প্যারাকুইনন্সকে আমার কি করে রিডিউস করতে পারে। তো এক্ষেত্রে আমি কি করব, বেঞ্জিন ডবল বন্ড, এখানে হবে বেঞ্জিন, এটাকে বলা হয় অ্যান্থাকুইনন। ওকে, কুইনন, অ্যান্থাকুইনন। এটা যখন Sn-Cl2 অ্যান্ড HCl ইউজ করবে না, তখন সেক্ষেত্রে কী হবে, এখানে বেঞ্জিন, এখানে OH, এখানে H, এখানে OH, এখানে হবে বেঞ্জিন। এবার লক্ষ্য করবে এই বন্ড এখানে যাবে, এটা এরকম না লিখে এভাবে তো লিখতে পারি, আমি লিখতে পারি এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা বেরিয়ে যাবে, আলটিমেটলি কী হবে, আমি পরে পেজেই করছি। হ্যাঁ, দেখো বেঞ্জিন ডবল বন্ড বেঞ্জিনে, so it answers anthaquinone. ওকে, এবার Cl2 পার HCl করব, কি হবে, বেঞ্জিন H, OH, বেঞ্জিন। এবার ভালো করে বোঝো,
এখানে যাবে, এই বন্ড এখানে যাবে, OH বেরিয়ে যাবে। তাহলে এখানে কি হবে? OH হবে। এক মিনিট, হ্যাঁ। ও তো নাও এটা OH হবে। ওকে, OH এখানে হবে ইঞ্জিনিয়ারিং। তাহলে কি হবে? এই বন্ডটা এখানে যাবে, এই বন্ডটা এখানে যাবে, আর এই বন্ডটা গিয়ে একটা হাইড্রোজেনকে ধরবে। হলো। তাহলে আলটিমেটলি আমার কি প্রোডাক্ট হবে? বেঞ্জিন ডাবল বন্ড ও এরকম হবে। এটাকে বলা হয় অ্যান্থোন, এটাকে বলা হয় অ্যান্থোন। ওকে, তো এইভাবে করে আমার অ্যান্থাকুইনন থেকে অ্যান্থোন হবে। ওকে, নেক্সট the last topic is photoreduction. Photoreduction. Okay, the photoreduction of benzophenone leading to the formation of benzophenol. Okay, benzophenol is the oldest and most used photoreduction. Okay, so that is the photoreduction of benzophenol leading to the formation of benzophenol is the most oldest and most used photoreduction. কিভাবে হয় সেটা আমি বলছি। The reaction is carried out by irradiating a solution of benzophenone in isopropyl alcohol with light of wavelength almost 345 nanometer. Okay, the reaction is carried out by irradiating a solution of benzophenone in isopropyl alcohol with light of wavelength 345 nanometer. And here this isopropyl alcohol does not absorb light in this wavelength. But benzophenone, that is PH2CO, undergoes, that is N-pi star transition. Okay, so this is the overall method, that is the reaction is carried out by irradiating a solution of benzophenone in isopropyl alcohol with light of wavelength 345 nanometer. তো কিছুই না, রিয়াকশনটা হবে যেখানে সলিউশন অফ বেঞ্জোফেনল, যেখানে ইন আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহলে সলিউশন অফ বেঞ্জোফেনল নিতে হবে, আর যেখানে লাইট অফ ওয়েভলেন্থ 345 nanometer অ্যাপ্লাই করতে হবে। তো আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল ডাজ নট অ্যাবজর্ব লাইট ইন দিস ওয়েভলেন্থ, বাট PH2CO wavelength, that is N to pi star transition, can be take place.
Okay, so PH2CO, H nu irradiated, so it must be produced. First one, PH2CO radical, that is singlet. Okay, singlet. Next one, it goes to conversion into triplet, that is must be same, PH2CO radical, that is triplet. If same orbital having the same, that is electron, that should be termed as singlet. If two defined orbital having the single electrons, that should be termed as triplet. As we know, that is ground a singlet state, and that is must be excited singlet state, and that should be termed as excited triplet state. Okay, the two orbital having that two defined electrons. So PH2CO that is radical, that is a triplet. Okay, that is triplet, and that should be react with Me2CHOH. Okay, and that should be produced ultimately PH2C radical OH and plus Me2COH radical. Okay, this is radical. Okay, next step, Me2C radical OH, that should be react with benzophenone to produce Me2CO and plus PH2COH. Okay, last step, that is 2 PH2COH produce ultimately PH2COH, then CPHOH. Okay, this is all over the positive benzophenol. Okay, so first one PHCO2, that is irradiated by HNO, that should produce singlet, then triplet. Then this triplet react with Me2CHOH and produce PH2C radical OH, and this conversion can be take place. Then reaction, it must be produce this radical, and ultimately that should be combined to produce ultimately benzophenol. Okay, next one. Next example is, that is benzene. This, that is OH, that is PH, that should be methyl. Okay, produce from, sorry আমি একটু ভুল বলছি, that is must suppose benzene is there. Okay, PH. Okay, so if HNO is used, so it must be produce OH, PH, Me. Okay, and if this is HNO and NH2 and this is produced, basically benzene ring, this OH, OH, PH, this. Okay, next one. Now last reaction, that is always remember photo reduction যে প্রসেসটা, এটা কিন্তু লেস স্টিরিওসিলেক্টিভ, সরি এখানে লিখছি লেস স্টিরিওসিলেক্টিভ। ওকে, দেন আদার টেকনিক্স, স্টিরিওসিলেক্টিভিটি এর কম হয়। ওকে, the reduction of the ketone with metal hydride
hydride and catalytic hydrogenation give exclusively endo alcohol. Okay, that is 5. On the other hand, reaction with dissolving metals give 47% of the XO isomer, that is 6. বোঝা গেল? তাহলে the reduction of a ketone with metal hydride and catalytic hydrogenation give exclusive endo alcohol. যদি আমি মেটাল হাইড্রাইড বা ক্যাটালাইটিক হাইড্রোজেনেশন করি তো সাধারণত আমি এন্ডো অ্যালকোহল পাবো, ঠিক আছে। কিন্তু যদি আমি ডিজলভিং মেটাল ইউজ করি তো 47% আমি এক্সো আইসোমার পাবো। হাউএভার যদি আমি ফটো রিডাকশন করি তাহলে কি পাবো? 54% 4:1 মিক্সচার অফ কি পাবো? এক্সো is to endo portion পাবো। ওকে, এক্সো is 4:1। বোঝা গেল? 54% ইল্ড পাবো, কিন্তু সেই ইল্ডের মধ্যে 4 যদি আমার 4 বা 100 যদি আমি এক্সো পাই তো তার মধ্যে 100 না, 4 যদি আমি এক্সো পাই তার 1 আমার এন্ডো হবে। 4% যদি এক্সো হয় তা 1% আমার এন্ড হবে, এরকম টাইপের। ওকে, 4:1 রেশিওতে এক্সো অ্যান্ড এন্ডো প্রোডাক্ট পাবো। ঠিক আছে, তাহলে আমি কি বুঝলাম? তাহলে ভালো করে বোঝো। বন্ধ বলেছে। ওকে, এখান থেকে দুটো চান্স হতে পারে, এইচ ওপরে ও এইচ নিচে, এটাকে বলা হয় এন্ডো। OH ওপরে এইচ নিচে, এটাকে বলা হয় এক্সো। এবার বোঝো, যদি আমি মেটাল হাইড্রাইড, এটা আমি লিখলাম মেটাল হাইড্রাইড অ্যান্ড অলসো ক্যাটালাইটিক হাইড্রোজেনেশন ইউজ করি, তো সেক্ষেত্রে আমি পাবো এন্ডো প্রোডাক্ট মেজর, এন্ডো অ্যাস মেজর। ওকে, যদি ডিসলভিং মেটাল হয়, সাপোজ লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড ডিসলভিং মেটালস ইউজ করি, তো সেক্ষেত্রেও আমার 47% এক্সো হবে। কিন্তু যখন আমি ফটো রিডাকশন করব, তখন সেক্ষেত্রে এক্সো ইস টু এন্ডো, এটা এক্সো, তো 1:4 রেশিওতে আমার প্রোডাক্ট ফর্মেশন হবে। ওকে, নেক্সট আই হ্যাভ টু ডিসকাস enzymatic reduction. Okay, this is the smaller part. Okay, next one. Thank you. Sorry. Okay.